Ahlan wa sahlan wa marhaban mpenzi mtazamaji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo La Vijana. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi kilichopita tuliangalia swala zima la uamuzi. Wewe kama kijana ama wewe kama kijana ambaye unataka kuingia katika uongozi, ni vipi unavyoweza kuweka maamuzi yaliyo sahihi, au ni vipi unaweza kuongoza wenzako kwa kuweka maamuzi yaliyo sahihi? Na mpenzi mtazamaji, leo tunaye mgeni wetu ambaye si mwingine ni Steven Kamau, ambaye tutafahamu zaidi kuhusiana na uongozi kupitia kwake. Na katika swali letu la leo tutataka kufahamu ni changamoto zipi ambazo viongozi huwa wanapata, ima wakiwa katika kazi ambazo wanazofanya, ima wakiwa wanaongoza watu. Tutaweza kufahamu kupitia kwake ni changamoto zipi ambazo kiongozi huwa anapata katika muda wake wa uongozi. Na tukirudi kwake tutaweza kufahamu zaidi. Karibu sana Steven. Asante. Natumai uko vizuri siku ya leo. Unajiishi fresh kabisa. Nafanya mwenyeji hapa. Karibu sana, jisi uko nyumbani. Naam. Na tukiendelea na mada yetu ya leo Steven, tunataka kuangazia challenges that one faces as a leader. Ni changamoto zipi ambazo mtu kama kiongozi anazipitia, na ni vipi anaweza kusuluhisha changamoto hizo anapopitia, kwa sababu naamini kukiwa na changamoto hakukosi suluhu yake. So Haifa, ningetaka kuangazia masuala kadhaa. Na kwanza tunaweza sema leaders, usipokuwa motivated, you're going to fall back. So lack of motivation is a factor that should be considered when we talk about challenges that leaders face. If you're not motivated to do something, hata wewe usipokuwa motivated kukuja hapa leo, utalala ama utafeel you're not doing something productive. So lack of motivation is a factor. Ile wakati unapata hakuna mtu anakuappreciate efforts zako zote umeweka, umeamka mapema, you are doing the right thing, but hakuna mtu anakuja hapo anakuambia, you know what, keep going, it's going to work out one day, you're going to be successful, you are doing the right thing. Usipokuwa na watu utakuwa unaona ni kama kitu yenye unafanya ni hakuna kitu ya maana unafanya. Alafu kitu kingine ni rejection. Hiyo actually nakumbuka the first episode, the first time was here, sorry, ni kipeana motivation, niliambia the youths lazima utaface rejection, lazima utapigwa mawe. That is ukiface rejection, kwanza ukiface rejection from the bigger parties, hiyo inaweza kuleta chini sana. And you know, if you don't have the right attitude to keep going, utachoka tu. So I feel like in as much as you are trying to lead, try to kuweka hizo rejection kama fuel to motivation, because tunasemanga mti mwenye hauna matunda hautupiwi mawe. So ukianza kuona watu wanakurushia mawe, kuna mahali unaingia na kuna mtu afurahi. Sababu if you're doing things na kuna impact, hakuna mtu akona shughuli na wewe. Mimi hata nikatoka hapa nje na nirushe mawe na itagonga mtu, hakuna mtu atashughulika na mimi. But the moment nimegonga mtu, shida inakuja. Si ndio? So rejection ni shida pia. Kitu ya tatu ni funding. Funding. Every setup needs money. You need a cost to run that foundation. More so kama you involve in other people. Unajua kwa peke yako unaweza sema I'm going to sacrifice and take pesa nyingine kando, I'm going to sacrifice this, but huwezi force mtu mwingine a sacrifice. So huwezi ambia mtu si unisaidie 500 tuweke mahali. So you must pia, funding is an issue. Yes, utapata watu wanakusaidia, but you need resources, you need money. Kitu ya tatu ni support. If you don't have support, it's going to take a lot of time to feel like now you've achieved to be a leader. It's going to take a lot of time. Kitu kingine ni life balance. Sasa life imbalance, life and work imbalance, not balance, imbalance. Unapata if yes, okay, one thing for leadership comes second from your life. This life you're living determines if you can call you a leader. So if you're having situations zenye hapa kwa maisha yako haziendi vizuri, it might affect that other part ya leadership. So hiyo imbalance ya kazi
inakuanga imbalance ya maisha na kazi, inakuanga na a lot of impact pia. Sana sana pia maisha yako wewe mwenyewe, setup yako iko aje? How is your background? How do you relate with people who you call family? How do you relate with people who you think are your mentors, your supporters? Aya, kitu ingine ni tuseme hiyo inaitangwa aje, hiyo kukosa recognition. Yes, you're going somewhere, you're attending the summits, lakini hauonekani. You're doing the right thing. Hata hiyo si support ushapata. Mimi nitakwambia Haifa, okay, you have a school, and that school is to help people who are not privileged sana. Nimekupea 200,000. You've presented their money to a conference mahali, you've booked a space where you want to be seen, where you want to engage with investors, but you don't get that time. People don't, watu wanasema, we are just going to give the top brands time to talk. So at a time ikiisha, you don't get an opportunity to present. So I feel like you're investing in the wrong place, you're wasting your time, what you're doing is useless. Yeah. Na pia the last one before ni lack of participation from your team. I feel like that inaweza kuleta nyuma sana. Hata kama ni challenge in other forms, inaweza kuleta nyuma sana. Wewe as a leader, the issues zenye una deal nazo. Juu sasa here, if you have a team that is not cooperating, you know, that means you're supposed to start now knowing how you're going to get a team that is cooperating, or how you're going to make your team cooperate. And that is a whole another session and another work to start. Yeah. Na tukiangazia swala zima, umeongea kuhusiana na ile mtu umefika mahali mtu hakujui, haupewi ile ya kwamba unakuwa recognized. Naamini wengi wao wanashusha ile like mimi siwezi endelea, kwa sababu utakuta pia inakatisha tamaa. Mtu anakata tamaa kuendelea mbele kwa sababu ya kile ambacho anaona mimi sionekani, na nakuja, labda mtu anakuja mara kadhaa. Depend, labda kuna watu wanapenda kuattend conference, leadership conference, lakini akiangalia kuna mtu hamuoni in as much as ile effort amemake. Sasa mtu kama huyo anaweza cope up na hiyo situation hiyo vipi? Akaona labda yes amefika hapo, lakini pia yeye ni important in a way. You're in a space where it's very competitive. That means kuna factors zenye haujaweka kufikia wenye wanaonekana. So try to engage with yes, unaweza kosa the platform, but it's easy to engage mtu mwenye amepewa platform. Mimi naweza kosa kusimama pale mbele, lakini usimame, but it's easy for me to access you than the platform. So what are they doing that is making them get seen up there? Unaona? Again, for you to cope up with such situations, try to look for, as a startup ama ukiwa chini, ukijua you're not in that field ya kuonekana haraka, don't start by going to competitive fields. Go to competitive fields when you feel like, now this challenge is mine, and now I can do it, I am ready for this. Sila wakati bado unajaribu kujenga, bado unajaribu kumobilize watu, bado unajaribu kupata hiyo space. So be composed, and a leader should be composed most of the time. So even if you feel like hujapata hizo space, don't go and complain. Play by the rules, play the game the right way. So you go, the right stakeholders, those are your assets now. Kuna wale wengine pia wakupatikana na hao hawatawaendea. So these people wenye pia wakupewa platform, they might be first to complain. That is actually, hata mimi usiponipatia space na ulifanya nikuja na nimelipia, I'm going to complain to you. But sasa hiyo opportunity shapotea. There is no way we are going to recover from that. So for me not to, yes, ndakuja ni complain unipe platform next time, but later I will go to another place. Yenye sasa hawataniona tena. Inaweza kuwa nimeonekana kwa hii platform yako, sijaonekana kwa nyingine. So if I have the right measures to make me get seen, I'll go to any competitive field with an assurity of hata nikikosa, labda watu walikuwa wengi. Nisikose alafu nibaki nikijiuliza kwa nini mimi hawakuniita, kwa nini nilifanya nini. Those things are bad. Ukianza kujiuliza kwa nini nilifanya, hata ukiwa mahali na life inakuendea vibaya, you might find yourself questioning, kwa nini ni mimi peke yangu? Why? Kwa nini mimi? Kwa nini ifanyikie mwingine na ni mbaya kuniliko? So don't try to complain. Go and know kwa nini ule aliitwa mimi sikuitwa. What is their level? Now, can I use this person as a asset in my organization?
So you go approach them, uulize how long have you been in the game? Okay, mtu anaweza kwambia I've been in the game for 10 years. Then you're like, na mimi nimekuwa hapa miaka 2. You see, so you're going to get that nini, oh it's time. But sasa without asking nitaenda nikisemanga walinionea. But so at least najua mtu amekuwa kwa game for 10 years, kuna kitu amekuwa anafanya yenye mimi I need to do. Na hapo kama mimi ni wa miaka 2, kuna mtu akona miaka 5 hajaitwa. Kuna mtu akona miaka 7 hajaitwa. Hata kuna mtu labda akona miaka 2 na ameitwa. So again inaweza kwa niyo time ama there is another thing. So you find yourself, nimeuliza huyu ameniambia ni 10 years. Acha niende kwa mwingine. Ameniambia ni 1 year. Na kwa nini yeye ameitwa? You weigh. You just don't go with kwa hivyo ni time. Acha mimi basi niende nikae miaka 7. Ndio sasa nikuje tena. So try go to huyu ameitwa na si mtu mmoja. Wewe options when nilikwambia even if you're making a decision at least come with 3 or 4. Don't come with one decision yenye tukikataa sisi wote tunarudi tena kwa drawing book, then it prolongs the time to come again with another decision. Yeah, thank you so much. Na tukiangalia there is somewhere ambao ulitaja kuhusiana na rejection, like leaders fear rejection and the challenge ambao huwa wanapitia. And I believe kila mtu ni kitu ambao ukiona rejection ama ni failure, kuna leaders wengi huwa ikifikia kama ni hiyo inamshusha ile chini. So how can a leader accept rejection? Kwa sababu yes, si kila mtu atakukubali, but how can one handle that? Haifa nikikuja nikuombe 20 bob sahi, uniambie hauna. Nikuja nikuombe after 10 minutes, after 20 minutes, after 30. Utaona hapana. Wacha nimpatie achane na mimi. Persistent. So if you're persistent, it gives in. Persistent, do the right thing. You've been rejected. Kwanza acha tujue kwa nini mtu ameni reject. Ni wivu. Kama ni wivu, acha basi ni try kuona venye nita leverage hiyo wivu. Akukosangi ways. Ni hanijui ama haoni worth yangu. Acha nitamuonyesha worth yangu. Nitaishi kunoka, niishi kunoka. Actually there's a story we used to learn, it's in the Bible, but we used to learn even in CRE, in high school and other institutions, of a persistent woman who kept on going to the judge for justice. And at the end it happened. Yeah. So ni ile kujikakamua na sasa zingine mtu anasema wewe utachoka, lakini huyo mtu mwingine atachoka, na hiyo kuchoka yake ni beneficial kwako, so mchokeshe. But ni beneficial kwako. Maisha yani ni kama umeumbwa kukufanya wewe ukatae kitu. Yani you feel kama wewe hapana. Sasa actually if persistent is a component of self discipline. If you are not used to going for things, utakuwa easy, utakuanga unaachilia vitu ovyo ovyo. Anakuambia ukitaka kitu kifuate. Na self discipline is the most tough thing to keep up with. Wewe mwenyewe kusema leo nitakuwa naamka 6 for the next hata labda 1 week, hata kama ufanye kitu I do some chores, nifanye hivi na hivi, ni ngumu sana. Ni ngumu. Kwanza wakati unaona something haijaanza kujipa kukua beneficial, na unajua pia ndo kitu ikuwe successful, lazima uko umepitia struggles. Yeah. Thank you so much kwa kuweza kutuelezea kuhusiana na swala hilo. Na naamini katika leadership kuna hii mambo na self esteem. Self esteem ni kitu ambao watu wengi wana face. Sasa mtu kama kiongozi anaweza ensure vipi kwamba self esteem yake haishuki, ana make sure ina keep balance? Sasa in terms of self esteem, inalingana ni wapi self esteem yako inashukishwa. I am more of in the digital space. So in the digital space we say that the comment section is not for the creator. Mimi nikifanya content, the comment section I am not in any way supposed to interact with the comment section. That is a space for my fans to give me ideas and share their opinions. But that is a person's opinion. Si tulisema hata ukwe mzuri aje 1% haikosangi. Sasa it's the right attitude. Sasa in terms of your digital space, nikisema the comment section is not for a creator name, take what is right for you. What is in the comment is not necessarily for you. Hata you can work without it. So you can work without it. Most ndo unapatanga most of these creators online, mtu akona following kubwa but anachukiwa, ni rare uangalia kwa comment section upate the interacting with the comment. They actually don't open it.
So you have to have your own measures, right attitude and a measure of how you're going to counter that. So once umesikia the comment section is not your part, the next minute utaienda uifungue na you fall into that. You're given you have an option but you decided not to follow it. So in everything kuna option yenye pia ni ngumu kufuata. So for self-esteem, na hii actually inakuanga na almost not only leaders but everyone. So it's an advice that would go to everyone. If you're in the digital space, ignore the comment section. You do what you're doing. Wake up, set that content, set that camera, the light, start afresh. You are new in the game. When you new buy, do everything. For leaders, self-esteem yako inaweza shukishwa na mtu anaweza kuja kwambia, unajua wewe hata umetoka mahali kuna kaje nini. This year I've been working with a slogan inaitwa I will not be a victim of circumstance. And leaders are not victims of circumstances. You can see a lot of leaders when you tuko nao, they come from backgrounds zenye they are not favorable for them to be where they are at the moment. And those are people when you wame break all barriers and wamepiga all circumstances and they are where they are. So huyo mtu circumstance yake ya kugrow si circumstance yake ya sasa. Hiyo circumstance ndio imemfuel to mahali yako. So circumstance yenye yako sasa iko better than yenye alitoka that was worse. So that person never became a victim of the worst circumstance. Ali step out of it, went to the next step, and now is back to fix the circumstance that was there. So when you must be there and you must be willing to beat it hard and have the right attitude. Thank you so much, Stephen. Yeah. Thank you so much, Stephen, kuweza kutuelezea katika awamu hii kuhusiana na swala nyingi au masuala mengi kuhusiana na mtu anavyoweza ama kuhusiana na challenges ambazo zina face leaders ama pia youth kwa ujumla, kwa sababu naamini youth wengi siku hizi wanataka kuwa leaders and there are some challenges ambazo wana face na wengine kutoka mbele kusema inakuwa ni ngumu. So asante sana kwa kuweza kuiangazia baadhi, na tutakaporudi katika awamu ya pili tutaweza kuendelea zaidi. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Stephen ambaye ameweza kutuchambulia mengi na mengi zaidi kipindi hiki na pia vipindi vilivyopita kuhusiana na haswa swala zima la uongozi. Na katika swala la leo ameweza kuangazia changamoto ambazo viongozi wanapitia, na pia katika awamu ya pili tutaweza kuangazia ni solutions ama ni vipi tunaweza kucope up na failures ama cope up na changamoto ambazo sisi kama viongozi ama wewe kama kiongozi mpenzi mtazamaji unaweza kupata suluhu la shida yoyote ya uongozi ambayo uko nayo. Kwa hayo machache mpenzi mtazamaji, acha chukua pumziko, tutakaporudi tuendelee zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Upeo Wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo La Vijana. Mpenzi mtazamaji, katika awamu ya kwanza Stephen ameweza kuongelea masuala mengi kuhusiana na changamoto za uongozi ama changamoto ambazo wewe kama kijana unaitafuta kuwa kiongozi unaweza kupitia. Na katika awamu ya pili tutaenda kuangazia suluhisho au suluhu gani ambazo kiongozi anaipitia changamoto anaweza kuwa nazo na kuweza kusuluhisha ima ni migogoro inayotokea katika uongozi ama masuala mengi na mengi inayohusiana na wewe binafsi kama kiongozi. Tukirudi kwake. Naam, karibu sana Stephen. Na tukiendelea zaidi katika awamu ya kwanza tumeweza kuangazia changamoto kadhaa. Tumeweza kuangazia nini rejection, kule kukataliwa, tukaangazia pia self esteem ya mtu, na pia nadhani tuliweza kugusia suluhu kadha wa kadha pia katika awamu ya kwanza. Na katika hii awamu ya pili tunataka kufahamu suluhisho zaidi ambazo viongozi wanaopitia changamoto wakiwa nazo ama wakiwa na solutions kadhaa wanaweza kuweka ule uongozi ukawa vizuri ama pia kujijenga yeye binafsi, kwa sababu naamini akijenga yeye binafsi ndio inakuwa rahisi kuweka uongozi thabiti. Asante. So we say change begins within. Ndani yako. If you don't motivate yourself, no one is going to motivate you. And self-motivation comes in different forms. Self-motivation ni wewe mwenyewe ukifeel like people are not motivating you, don't go down with the trend. Simama say I can do it. So with that, utakuwa unapatanga if wewe mwenyewe umejiambia you can do it na unajua you're on the right track, you can push for even weeks, months, days without ever receiving a motivation, but you're okay. So if you don't have that you're feeling I must be the change to experience change,
utakuwa pabaya. So you motivate yourself first, na self motivation ni hiyo tu. I will keep on insisting, self discipline. If huwezi kuwa na self discipline, hata hiyo time ya kujiambia unafaa kujimotivate haitakuwa kwa timeline yako, it won't be in your plan. So time yenye unafanya your self discipline, na kama ushaweka the list, add hapo chini, I'm not getting motivation here, I am my own motivation. So every time you wake up and you're on that list, unaona hapo chini, I am my own motivation, that day is okay, you're good to go. Hata utasahau kama kuna mtu anafaa kumotivate. So hiyo part ya motivation, siwezi kuja nikwambia haifa motivate me, haifa motivate me. No, you're just going, maybe you're just going to highlight with the team waambie we should motivate each other. And how do I motivate myself? I wake up, I say today maybe I am going through a challenge, but I am not going to let it bring me down. So I woke up today, I wasn't feeling well. Okay, I took some few minutes to myself, but work has to be done. So I am the change. I woke up, motivated myself regardless of what I was going through, and here I am today. Yeah, kujipa moyo. If that change does not come from you, it won't come from anyone else. Kitu ya pili, the part of rejection. The part of you being rejected in the society, nilikwambia, means you're doing something great. The moment you have that in mind, you're going to do great, and the more you see people rejecting you, but still there are people supporting you. Unajua huwezi kuwa rejected by 99% na bado unasema you're on the right track. Sio kweli? Better you have a balance of the support between rejection and support, and people who are seeing you. Uko sawa, don't let the rejection part weigh you down. So there's the other team of people who are looking up to you. Now one thing, mtu akishafanya vizuri ni rahisi for the bad people to change. Okay, inaweza kuwa si rahisi, it will take time, but it's easy for the other people to influence people to join you. But the moment you have like umesema now I'm going to go with the people who are rejecting me na nilale, usisahau kuna watu wanaamka kila siku na wanaanzisha organization zako, na people are there to support anyone. They just don't have to support you because it's you. They have to support you because they are seeing what you're doing. And if someone comes up with the same idea, they are going to support them. So it means you would have lost a good amount of people who are supporting you because of a number of people who saw you like you're doing nothing. Hata labda ni sababu tu hawakupendi, ama tu labda umetoka kwa trade flani, ama labda tu umetoka place flani, and that is not your fault. Yeah, so if things that are making you being rejected are not in line with you to correct them, you're doing the right thing. So you keep pushing, keep going. Kitu ya tatu, it was about the team. Life imbalance. You have your life and you have the work to nini on. That is also, tunaweza sema ni your self motivation and right attitude. So a lot of these things don't fall sana, zinakwanga tu related within the same area, the same space, the same category. And again, a matter of funding. You get down to those sheets, do proposals, reach the right people, share your goals, share your mission, stand up. Yani pesa ujileta, but before ujilete pia wewe onyesha unaitaka. So go do the funding, andika your proposal, patiana, but usingoje wakupatie ndo uendelee. Endelea, wacha wakupate mbele. And I like Shirima, how he works. Shirima started this thing an year before we launched it. He was just doing things without even the nini being on ground. And the moment we started on a right pace. There was no time to kwanza kuambiana, now this is now we are supposed to do, sababu tushakuja kwa ground. Tulikuwa, we already have the plans, the ideas, the nini. So they are going to make us to run for a time as we still continue to brainstorm more. So there is no point we expecting to try kuja na to fail. And I've told you, watch this space. Yeah, watch it. Kwa hivyo inakuja na speed yake. Yeah, watch it. Asante sana. Na kuhusiana na failure. In terms of failure, failure in what aspect? Failure in aspect ya kwamba kuna mtu amejaribu anaanguka. Amejaribu anaanguka. I've never seen a graph yenye imeenda juu. In any form, hata zile za science, hata zile za mathematics, hata we ungekuja upatiwe a whole question, kila mtu kwa hiyo room alikuwa na different answer. Si ndio? Tulikuwa tu tunajaribu tu kufix. The same way tu ulikuwa unajaribu kufix. Kuja hapa mbele fix.
Usifike na unajuanga mtu mwenye ukifanya hata kama umefanya hiyo graph na iende tu venye imeenda na uachane nayo hapo, there is a high possibility you're going to fail. You have not done a recheck. So you fail today, and once beaten, twice shy. I don't feel like being while you're trying to be a leader and you face a major mistake, sidhani you will come to face it again, sababu your response should be how to handle that thing. So in the process of handling the situation, you get to learn more than the mistake itself. So the mistake was one, but the correction is going to help you also tackle future challenges. Yes. So you don't give up sababu mara ya kwanza imeanguka, ya pili imeanguka, ya tatu imeanguka. And naweza taka saa zingine hata kama politicians are not good people, those people before wafike hapo mahali wanafikanga wanapoteza leadership qualities. Before wafike hapo wanakuanga wamezionyesha sana. So tunaweza tumia background story yao, not the current story, but the background fuel to how they've been there. Tunaonanga unakuja unasimama MP, you spend a lot of money, you fail. You come after 5 years, you do it again, you fail. You come again. Now, most of them, yes, see what hatuwezi fit in the leadership space. But I believe most of them are recognized at the moment and they are leaders in various positions, hata kama hawakufika the top. So unaweza kuwa aim yako ilikuwa kufika top, ukose kufika hiyo top, but ukue close to the top and you're doing perfectly okay. So even if your aim ni juu na hujafika juu, kuna mahali tu katikati juu. Usikubali kubaki hapa. Try to make that step. Simama hapo, pumzika, make another step, pumzika. Hivyo. Usikubali sasa juu nimefika hapa nimeshindwa kupanda, acha nishuke sasa tena. Unaona? So it will need you tena another energy kuanzia tena kuenda kujaribu. So hata kama umefika kwanza jipe break, pumzika, niseme acha nichukue break hata kama ni ya mwezi, I'll continue from here. You can't do everything continuously. Ndio kabisa. Shukrani sana. Na tukiangazia swala lazima, tukija kwa mfano, tuseme ndio kuna organization hiyo imekaa kwa muda fulani, alafu kwa huo muda alafu ukakuta labda kumetokea, unajua organization pia zinapigwa vita. Kuna vile utasikia maneno kwamba watu wanakula pesa nini na nini, and ukumbuke labda kwa ile organization kuna watu ambao ni trusted, ambao labda nyinyi mko trusted, na kuna watu wa volunteers ama ni nani wako hapo ndani. At the end of the day you decide, you make a decision as a leader kwamba mimi nawatoa. Sababu is the issue is the hiyo kurushiwa mawe, has it been authenticated ama is it a rumor? A rumor. If it's a rumor and is not affecting you direct, I feel like you should first, when you agree, you come up with decisions and you come up with adaptability. Now you should adapt to this current situation at the moment. Tuseme wamekuja wamesema, they know us names, wamekuja wamesema Steven anakula pesa ya organization. Haya, tuweke hiyo hapo kwa. Hiyo ni watu ndo wamesema. Now me as the leader, not Steven, as the leader who is above Steven, tuende tukae chini na Steven. Na si yeye peke yake, now with the whole team. Now we are affected as a team kwanza. Haya, tuongee. Wewe umekuwa unakula pesa, ya nini imefanya watu waseme unakula pesa? Haya. So hii pesa imekuwa inakuja maybe kwa account yako direct. Wewe ndio umekuwa una handle pesa. Now we are going to come up with a more transparent way. Sababu this was what we thought was transparent. Now let's see the majority wanasema what is the transparent way, and is this transparent way going to favor us or break us down? If it's going to break us down and the rumors have not affected what we are doing, then I don't see a point of us changing na tunaendelea vizuri. And the right people will always be there for you hata kuende aje. Na hakuna organization unaweza sikia na kuanga mzuri 24/7. You just come up with ideas and implement them. But bora, in as much as it's a rumor that has not affected your functioning of the organization, you keep doing what you're doing. Yeah, because nadhani watu wengi ambao wako na organizations huwa wana base sana ile kufikiria opinions za watu. Kwa sababu I think they want ile opinion ya kwamba mtu ajue mimi all the time nafanya kitu kizuri. All the time. Yes, wewe unafanya, unajijua perfect. Reliant on the client mwenye anakuja. Yes. Yes, than the organization, than the people ambao kwa ile organization. When the leader has no quality of understanding. Yeah, which nadhani ni kitu ambao huwa inatokea, and it happens kwa sababu imetokea kwa organization moja. I was in an organization and nadhani, I don't know, it's the rumors. Yes, mnakuta mmetolewa wengi kwa organization.
with the purpose ya kwamba unasikia hiyo pahali ama imesemewa kwamba organization fulani inafanya kitu fulani which sio hivi na hivi. So at the end of the day, I think sengine huwa wanatoa watu ambao ni potential. You end up deleting ambao watu ambao ni potential. I feel like, you know, you at a point mtapata supporters and investors. So if the investor is not affected, you're okay to go. Yes. But the moment you start feeling like the rumors iko karibu kufanana na okay, the thing that's going on in the organization is closely related to the rumor, now you must start doing investigations. Sababu with time it's going to escalate. So your part ya yes, if there is no affection, I mean if the organization is not affected, you keep doing what you're doing. But again, if the rumors start affecting the organization, you've got to come up with a strategy that also should be neutral, should favor the watu nje and the organization. Nikikuja nifute mtu kazi hapa na sijafanya investigation, itamuumiza. Na it's not going to fulfill totally the desires of the people outside. Wataongea bado. So there's that understand, come up with a decision, a neutral decision, and stand on ground that is going to favor all people. Nando nilisema you come up with a decision that you're going to involve the whole team. Na ukimake unaweza sikiza opinion ya kila mtu. Tunaweza sema we are going to give you 2 months break. Let's see if people are going to kunyamaza. Wakinyamaza tunajua ni shida. Hiyo nao ni obvious. But wakiendelea kuongea, wewe rudi job. Watu wako na shida na sisi. Na tukiweza kumalizia kwa sababu unaona muda unayoyoma, ni kwamba kuna hii watu wako na ile fear ya kutake risks. Tuliongelea risks ambazo leaders anaweza fanya ama risk ambao leader anaweza chukua in decision making. So now kuna ile mtu ako na ile fear ya kwamba mimi nikichukua hii, maybe it's the right decision to make, lakini ako na ile fear. How can a leader handle fear every time? Sababu kuna ule kiongozi anafikiria no, mimi nikichukua hii ama because I fear doing this itafanya hivi. In my case, mimi nikiwa na uoga ya ku make decision, I consult. Na from the consultation, I'm going to weigh my decision better. So if still the decision yenye tumechukua after consultation iko na uoga zaidi, then I feel like that is the right decision. Vitu heavy, even dreams, big dreams are scary. Exactly. So if you feel like this, yes, wewe umeleta ka decision, but your decision aungeyeko kijua ni mbaya. You're just afraid of taking the decision ama performing the decision ama saying it. So you okay. Bora umefanya consultation, umefuata the team nini, hata kama hiyo ndio decision umekuja nyinyi wote na mko sawa nayo. Also you can say haya, we have this decision, let me look for the right moment sasa we implement. It doesn't have to be exactly that moment. Hiyo unaweza acha hiyo uoga ikutoke, huko umeweka decision kando, maybe you're going to do it at the right time. You don't have to execute it immediately. Thank you so much. Asante sana Steven kwa kuweza kutuelezea mengi na kutupa suluhu ya changamoto kadhaa ambazo uliweza kutaja katika awamu ya kwanza, na tungependa tushukuru kwa kuweza kuwa nasi kwa kipindi hichi na pia vipindi vilivyopita umeweza kuwa nasi. Na tunapomaliza kipindi hiki ningependa pia umshauri kijana yote ambaye ana ari ya kuingia katika uongozi, mwambie ni nini ambacho atakutana nacho huko nje, lakini anafaa kujitahidi vipi ili kuhakikisha kwamba hatoki katika ule mstari wa uongozi. Sasa ningetaka tu kuemphasize mostly those people who come as leaders. I noticed in Kenya we have very few activists. We are a democratic country, but we don't have the youths, leaders wenye anaweza simama leo aseme we can do it. Lazima the nini yenye tuko nayo, the system that tuko nayo, it's here to pressure the youth. Ndio maana unaweza pata tunawekewa lot of time yenye ni our turn to grow, ndio unapata life imekuwa ngumu nini. So in as much as unapigana na hizi vitu zote, there is that self discipline na hiyo positive attitude. Ukiwa na hizo mbili, you're going to be okay. Na as an upcoming, na kama wewe ni mtu unataka kuingia in the leadership space, the organizations kama yetu, which yetu ni training facility where we can guide you on that. Na pia if you can't be of reach kwetu,
there are other organizations that are like us in your area that can help you nurture your leadership skills. Pia, just know leadership is not an easy journey. It's a journey with hills and hills. Thank you so much, Stephen. Asante sana kwa kuweza kuwa nasi na tunakushukuru sana, na naomba tutazidi kuwa na wewe pia katika vipindi vijavyo, tukiangalia pia masuala mbalimbali yanayoathiri youth ama yanayoathiri vijana kwa sasa hivi. Shukrani sana. Shukuru. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili umeweza kufahamu mengi na mengi zaidi kutoka kwa Stephen Kamau, ambaye ameweza kutuelezea mengi, changamoto kadha wa kadha anazopitia kiongozi. Na kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa nikukushukuru wewe kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho, na nikwambie tu